Hello mga ka-maintenance. It's another day. There's again a problem for our air condition switch. So it's another type of air condition that we need to replace. This is the one. This we call air condition outlet. This is the air condition outlet. Ito yung pinaka saksakan niya plug. So this one is need to remove and replace a new one. See, look, this is already lost thread, so it cannot be. And the power supply is not working, so we need to replace a new one. So that's how we're going to fix now. Ayan mga ka-maintenance, natanggal na natin. So we need to pull and remove this one. Then, ipapalit natin. This is 15 amperes. 15 amperes. Kailangan maipit para hindi natin sumunod. We need to tighten very well so that it will be safe for the children. Siguraduhin natin na mahigpit yung pagkakabit natin ng wiring para hindi delikado. Higpitan natin. Then, higpit na natin. So, lagyan na natin siya ng screw. Ganyan lang magkabit mga ka-maintenance ng aircon outlet. Lagyan na natin ito.
So ayan, mahigpit na mga ka-maintenance sa ilalagay natin itong plug. Tapos testing na. Bubuksan natin. Ayan. Na siya. Tapos testingin natin kung gagana. So ayan, mga ka-maintenance, naikabit na natin, itetesting natin kung mapapagana natin yung air condition at ipapakita ko sa inyo yung 15 amperes na pinalitan natin. Eto, nasunog talaga. So sobrang init siguro. Pinalitan natin siya. So kailangan kong matesting kung gumagana. So let's try it to open natin, turn on the aircon outlet switch. Yan. Ayan. Ayan, narinig nyo naman mga ka-maintenance. Ayan, gumagana na. Ayan. Pagana natin ang aircon na to. So, kung bago kayo sa aking YouTube channel, please like, share, comment, at huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. Maraming salamat mga ka-maintenance.